Pronto, eu já terminei aqui e agora eu vou fazer minhas compras. Não sei se vou mostrar, mas vou mostrar organizando. Including and then
Pronto, minha gente, já organizei aqui, ó, tá tudo organizado dentro do armário mesmo. Graças a Deus. Deus abençoe e multiplique. E agora eu vou mostrar a geladeira também, que está limpa e organizada. Organização não tão organizada, mas está organizada, né? Minha filha estava me ajudando, minha pequenininha, e ficou assim. E aqui em cima também está organizado as carnes. E por enquanto ficou. Esse foi o vídeo. Muito obrigada. Tchau, fica com Deus.